If anyone can join us in November, of course, the Jewish Center is heading back to Israel in just 3 weeks' time. Let me also begin with a word of thanks to Tehillah for organizing tonight's program on very short notice. And I want to thank in advance Matana Jacobs, who's going to be translating for us tonight. She makes it look easy, but it's actually a very hard job to do simultaneous translation, so special thanks to Matana. I just wanted to open with a very brief word of Torah. Everyone knows the kind of basic halacha that qualifies a sukkah. Is that better? Yes. Okay. Everyone knows the basic rules of the sukkah, which is that a sukkah needs to have more tzel than sun. There needs to be enough schach so that there's more shade. There's more shade than sun. And the Zohar expands on this concept and says that it's not just the literal shade that we sit in the sukkah, but it's what the Zohar calls the tzilsa d'mehem nusa. It's the shade of our faith, and this is one of the recurring and overarching themes of this holiday. We're without our normal ways that we protect ourselves, and we're out of the comforts of our home, and we take shelter in something which doesn't offer us a particularly high degree of shelter, and it's our way of demonstrating just a small measure that at the end of the day we cast our lot with Hashem. We depend on Him for our protection and our shelter, and it's our faith in Hashem that ultimately sustains us. So it's so fitting that tonight we're going to hear from a woman of very deep faith. You all know the story of Ori, and we're so honored to be able to host Einav here in our sukkah. I know that when we see her, we want to say that we're giving her a hug, and we're giving her strength, and we're giving her our communal sense of nechama, of comfort and consolation. But in this amazing turn of fate, it's actually Einav that gives us our strength and our faith. And it's a personal honor and an honor for our community to ask her to share words of Torah with us this special day. This one's better. This one's louder. Thank you, Rabbi. You gave me a big job. You think that I'm so good at it, but I'm really not. Every time I feel like I redo it again, so forgive me if I say the wrong words, if the translation is not 100%. She's a dear friend of mine, and it's an honor to be here with her, and thank you for holding space and bearing witness. מועדים לשמחה. תודה רבה לבוא ולספר את הסיפור שלי על הבן שלי אורי. Thank you for allowing me and welcoming me to your sukkah to tell the story of my son Ori. לפני שאני אספר את הסיפור של אורי, הילד הגיבור שלי, שנתן מהחיים שלו כמעט 7 שנים למדינה. Before I'll start telling you about his courageous act during October 7th, I want to just share with you that he devoted 7 years of his life to serve in Tzahal for Eretz Yisrael. הוא כל כך אהב את המדינה שלנו ואת הצבא, ואני הכי גאה במה שהוא עשה, ואני הכי שמחה בשבילו שלמרות שהוא לא בחיים, והיו החיים האחרונים שלו, I'm so proud that he devoted his life for the army, for Tzahal,
and I am happy that his last moments of his life was for Eretz Israel, to fight for Jews. הסיפור שלי מתחיל בדיוק עוד יומיים לפני שנה. My story, or his story, starts exactly a year in 2 days. בערב שמחת תורה, אורי וחבר שלו נסעו למסיבה, כל אחד ברכב נפרד. Right before Simchas Torah, Ori and his friend went down to the Nova Festival. Each one took their own car. בהמשך של הלילה הצטרפו עוד 3 חברים שאורי לא הכיר. As they drove along, 3 of his friends' joined them to go down to the festival. לקראת הבוקר הם התחילו לשמוע אזעקות ויירוטים. אורי, שהוא שירת ביחידת צנחנים בתפקיד מאוד בכיר, קיבל הקפצה. Early in the morning, they started hearing sirens, and he got a notification from the army, since he was in a very high up position in the paratroopers, that something's happening and they need him right away. וזה מה שגרם לו בעצם לצאת מהמסיבה. כשהוא עולה לרכב, כל מי שניסה לברוח קפץ לאורי לרכב, ואורי פשוט עזר להם וחילץ אותם. As soon as he got the call, he jumped into his car, started exiting the party, and as many people as possible that were able to jump into the car so he can get to the main road. כשהם מגיעים לסוף של הכביש, אורי נזכר שבאותו לילה הוא הכיר 3 חברים. They get to the main road to safety, and then Ori remembers that he met 3 people in the beginning of the night, and they weren't in the car with him when he got to the main road. והחליט לעשות מעשה גבורה ולחזור בחזרה. And he decided to do an act of heroic act of going back and getting them after he was already out of the Nova Festival. יש משפט שמלמדים אותם בצבא, שלא משאירים אף אחד מאחור. There's a sentence that they teach them in the army: you don't leave anyone behind. וזה היה כל כך חרוט לאורי, בנוסף לזה שהוא ילד שלא השאיר אף אחד מאחורה, זה היה ברור מאליו שהוא חוזר בחזרה. It was ingrained in his mind that that's what you do, besides the fact that he was just a remarkable human, that besides what the army taught him, he would have gone back to get the people that were left behind. כשהוא עושה פרסה וחוזר בחזרה, החבר השני שלו רואה אותו מהמראה, מתקשר אליו ושואל אותו, אורי, מה אתה עושה? His friend that came down with him was in the other car, and they were both already in safety. And Ari does a U-turn, and his friend calls him and he says, Ari, where are you going? What are you doing? הוא אומר לו, תשלח לי את אחד המספר טלפונים של החברים שלך, אני רוצה לחלץ אותו. He says to his friend, send me one of the numbers of the friends that we brought down. I'm going back to find them and get them out. הוא אומר לו, אתה לא יכול להיכנס לשם. הוא מספר לנו שהוא אומר לו, לי אל תדאג, אני צריך לדאוג להם. He said, you can't go back there. You won't be able to come out. And his friend that came out told Einav that he said, you don't worry about me. I'm going back to get them. החבר שלו המשיך וניצל. אורי הספיק להגיע אליהם, הספיק לקחת אותם, לצערנו לא הספיק
להוציא אותו. His friend was saved, was able to escape on time. Ori went back, found them. Unfortunately, they were not able to get out on time. בדרך שהם יוצאים, נתקלו במחבלים. אחד המחבלים ירה לאורי ברכב, אורי נפצע ביד ונחטף לבד. השלושה נחטפו ביחד. As they're going to the exit, one of the awful Hamas people shoot at his car multiple times. Ori got wounded in his hand. The car stopped. שתיים מהשלושה חטופים הספיקו לחזור באחד העסקאות. האח והאחות מאיה ואיתי רגל. עומר שם טוב עדיין שבוי בעזה. They were kidnapped in separate cars. Ori was taken separately with the three other. Maya and Itai Regev were two of the hostages that were returned in one of the exchanges. Omer Shantov is still in Gaza. יש משפט שמלווה אותי לאורך כל התקופה הזאת וממשיך ללוות אותי. שאין דבר שיורד מהשמיים. There's a sentence that is printed in my mind and it comes along with me ever since October 7th. There is no bad that comes down from heaven, from Shamayim. אבא לא אוסר על הילדים שלו. A father does not do bad to his kids, to his children. אני ראיתי לאורך כל התקופה המטלטלת כמה שבעולם לא עוזב אותי. זה התחיל מהפעם הראשונה שנסעתי לראות את הרכב של אורי במגרש המכוניות. I see that Hashem did not leave me this whole entire journey, and I see God with me along the way. The first moment started when I went down to see Ori's car at the Nova Festival after a few months when I mustered the courage to go see it. אני מגיעה למגרש של המכוניות, מביאים אליי 3 שוטרים. I get to the parking lot where all of the survivors or the people that were murdered, the leftovers of the cars were in this big parking lot, and 3 policemen escort me to Ori's car. אני מבינה שלא צריכים לנסוע לפולין כדי לחוות את מה שהאחים שלנו עברו שם. At that moment I understand I don't have to go to Poland in order to understand and fathom what my brothers and sisters went through during the Holocaust. אני מתחילה להיכנס למגרש של המכוניות, אני רואה רכבים שרופים, אני צועקת לבורא עולם, איך אפשר לקחת מכאן משהו, הכל שרוף. I walk by other cars and I see burnt cars, burnt to the bare bones, and I scream out to God and I say, how can anything come out of here alive? אני ממשיכה ללכת ואני מגיעה לרכב של אורי. I continue walking and I get to Ori's car. הרכב של אורי עם יריות ואני צועקת ובוכה ואני אומרת מזמור לתודה. We get to Ori's car full of bullets, and the first thing that comes to Einav's mind is the words Mizmor Letodah. השוטרים בוכים ושואלים אותי איך את יכולה להגיד מזמור לתודה.
the police look at Einav with bewilderness and they say, how can you say thank you to God? How do you say gratitude, Mizmor Todah, when you see this car full of bullets? אני אומרת להם שאני מעדיפה שאורי יצא מהרכב הזה ולא מהרכב השרוף, ואז אני אומרת מזמור לתודה. I looked at them and I said, I'd rather Ori come out from a car full of bullets than a burned car, and for that, I'm going to say, thank you, Hashem. זה הנס הראשון. That's the first miracle. באחד ההרצאות שאני עושה פה בארצות הברית, לקחתי איתי את הילדה שלי, עוד היה בת 11. In one of my travels, I've been traveling a lot around America and other parts of the world. One of the times I brought my 11-year-old daughter with me. לקחנו אותה יום אחד למסעדה, רצינו לעשות לה קצת שמח, הזמנו לה עוגה עם נר, ואמרנו לה, תכבי את הנר, ומבקשים לשאלה שאורי יבוא. We wanted to make something a little bit uplifting and semi-normal to an 11-year-old girl that was going through so much pain. We ordered a cake with a candle and we said, Hodaya, the girl's name, make a wish that Ori will come back. היא אמרה לי, אמא, אני לא יכולה לבקש שאורי יבוא. מה ילדה בת 11 תבקש אם לא הייתה חשוב? She looks at Einav and she says, Ima, I can't ask for Ori to come back. And Einav is bewildered. What else can an 11-year-old girl wish for? היא אמרה לי, אמא, אני רוצה לבקש מבורא עולם דבר אחד. אני רוצה לבקש ממנו שיביא לנו את המשיח, שלא רק לנו מגיע להיות שמחים, מגיע לכל בת ישראל להיות שמח. ילדה בת 11. Hodaya looks at Einav and she says, Ima, I can't ask for Ori to come back. I need to ask for Mashiach, because not only we deserve redemption, everybody deserves to come back in redemption. I'm going to ask for Mashiach. What can an 11-year-old ask for? אם ילדה בת 11 מבקשת על עם ישראל, ואם אורי לא חשב פעמיים, והלך להציל אנשים שהוא לא הכיר. אז מי אני שאני לא אמשיך בדרך שלהם, ואנסה לקרב בינינו, בין כולנו. If an 11-year-old girl has such clarity and knows to fight for Am Yisrael, and Ori died in order to save other Jews, who is Einav? Einav is saying, who am I to not go and fight to unite Am Yisrael? 11 חודשים של תפילות, קבלות, הפרשות חלם. בכל העולם אני מסתובבת, ואני יודעת שאורי בחיים, ואנחנו מחכים לו, ומחכים ומצפים. 11 months of prayers, הפרשות חלה, people taking upon themselves things in the merit of Ori coming back. 11 months of knowing that he's alive and believing that he's going to come back. לאן כל זה הלך? אמנם אורי חזר, אבל לא בחיים. לאן כל התפילות הלכו, כל הדמעות? We might think, where did all these prayers go? Where did all these acts of mitzvot go? He didn't come back. He came back, but didn't come back alive. Where did everything go? 11 חודשים שבזכות כל התפילות, הדמעות והקבלות שמרו על אורי בחיים עם פציעה ביד. זה מה ששמר עליו והגן עליו 11 חודשים. Einav believes in her full heart that for 11 months, Ori
was alive with a wounded hand in a tunnel, and he was able to stay alive from the prayers, from all of the fashot chalot, and from all the good deeds that people did. She doesn't believe that anything went unanswered. It went to keep him alive during those 11 months. ופה אני מרגישה שהשם איתי, שקיבלנו את הידיעה שאורי נרצח. זכיתי לשתי דברים. And here I see the next miracle. When I got the tragic news that Ori was murdered, I was privileged for two things. אורי נרצח ביום שישי בלילה, ואת אורי חילצו במוצאי שבת. את אורי אנחנו קיבלנו ביום ראשון. Ori was murdered on Friday. They were able to get him out of the tunnel on Motzei Shabbos. We were privileged to receive his body on Sunday. אנחנו יודעים כמה חטופים לא בחיים נמצאים בעזה, והם לא יודעים, המשפחות שלהם, אם יקבלו אותם, איך ומתי. אני זכיתי לקבל את אורי יום אחד אחרי שהוא נרצח. So many families don't know if their family members are still alive in Gaza. You don't know where they are. Some are dead and not returned. Einav feels a tremendous gift that she got Ori's body the day after he was murdered. תגידו לי אתם, אם זה לא נס. I ask you, is that not a miracle? זכיתי לקבל את אורי. שלם, למרות הפציעות. זכיתי לגבור אותו על אדמת הקודש. Einav says that she was privileged to get Ori back whole, although he was wounded, but she was privileged to get his body back and to bury him in the Holy Land in Eretz Yisrael. זכיתי להיות אימא לגיבור ישראל 25 שנה. I was privileged to be a mother of a Gibor Israel 25 years. שנתן 7 שנים מהחיים שלו לצבא בגאווה גדולה. That gave 7 years of his life in so much pride to Tzahal. ונגבר על אדמת הקודש בהר הרצל בגאווה ועם הכבוד שהכי מגיע לגיבור ישראל. He was buried in Har Herzl, Gibor Israel, with a tremendous kavod, honor that he deserved for what he did. היה לי את הכבוד שהוא בחר בי להיות אמא שלו, ולי היה את הכבוד לגדל ילד שמת על קידוש השם. I was privileged to be chosen to be his mother, that he chose me to be his mother, and I'm privileged that my son died al Kiddush Hashem.
with a name as a Jew, saving other Jews. פרק בתהילים, פרק כ"ז, לדוד השם אורי ואישי. מסיימים אותו בערב שמחת תורה. Perek Chafzayin in Tehillim, we stop saying בערב שמחת תורה. ומתחילים להגיד אותו בראש חודש שלו. And we start saying it, Klal Yisrael, on Rosh Chodesh Elul. השם של אורי נלקח מהפרק הזה. I chose Ori's name from this Perek, Perek Chafzayin. 25 שנה אני קוראת את הפרק הזה ואני לא מבינה את הפירוש של הפרק. For 25 years, I'm saying and reciting this Perek Tehillim every single day. Little did I know that I didn't understand what I was saying. ביום שאורי נחטף, הבנתי שכל הפרק כתוב על אורי. The day Ori was kidnapped, when I read it, I realized everything in this Perek is about Ori's life. כתוב בפרק שתהיה מלחמה, כתוב שזה יהיה בסוכות, כתוב שאבא ואמא יעזבוני, כתוב שזה יהיה בידי חמאס, וכתוב שזה יהיה ברי. In this Perek, it says that there's going to be a war, and it's going to be in the hands of Hamas. It's going to be in the holiday of Sukkot. It's going to be in a place called Ra'im. היום שאורי נחטף מסיימים לקרוא את הפרק, וביום שהתחלנו לשבת על אורי שבעה, התחלנו לקרוא את הפרק. The day Ori was kidnapped was the day we stopped as Am Yisrael to say this Perek. Almost a year later, 11 months later, the day we started sitting Shiva for Ori was the day we started saying it again. אז אני רוצה בבקשה שהרב יקרא איתנו את הפרק, שזה יהיה לעילוי נשמת אורי ולכל הנרצחים שם, לראות את כל החטופים חוזרים הביתה ורואים בשלים, בגוף ובנפש. Rabbi Kampan, please come say the Perek. David Adonai Oriv Yishi. Mimi Yira Adonai Mos Chayai Mipi Echad. Yikrov Alai Mereim L'chol Et Besari Tzarai V'Oiv Ali. Hema Chashlu V'Nafal. Tachana Alai Machana Lo Yira Lipi Im Takum Alai Milchama Bezot Ani Boteach. Achat Sha'alti Me'et Adonai Ota Bakesh. Shivti B'Beit Adonai Kol Yemei Chayai Lachazot B'Noam Adonai L'Baker B'Echalom. כי יצפנני בסוכו ביום רעה יסתירני בסתר אהלו בצור ירמני יעתה ירום ראשי עלי וייסו בבותי באזבחה באהלו זכרי תרועה אשורה בעזמרה לאדוני שמע אדוני קולי אקרא וחנני וענני לך אמר ליבי בקשו פני את פניך אדוני אבקש אל תסתר פניך ממני אל תת באף עבדך עזרתי היית אל תשני ואל תעזבני אלוהי אישי כי אבי ואמי יעזבוני ואדוני יאספני הריני אדוני את דרכך ונחני באורך בישור למען שורבי.
אל תתנני מנפש צרי כי כמודי עדי שקר ויפי חמאס לולא האמנתי לראות כתוב אדוני בארץ חיים קווה אל אדוני חזק ואמץ ליבך מקווה אל אדוני. שישה נשמות בתוך מנהרה עם דעות מאוד 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 שונות. 6 souls in the tunnels, very different souls. Everybody had a different way of life. בלי אוכל, עם קצת מים, בחושך, בקושי באוויר. In darkness, no food, very little water, very little air. אם הייתם יודעים ומבינים איך הם הגנו אחד על השני עד השנייה האחרונה, היינו אנחנו מסתכלים אחד על השני ליד החבר שלנו ומחפשים אותו ולא עוזבים אותו לרגע. If we would have known and we would fathom how they took care of each other in the tunnel, looked out for each other to the last minute, we would do everything possible to take care of each other, to support each other, and to protect each other. זה היה עצוב לשמוע את זה, אבל זה היה משמח להבין ולדעת שבתוך מנהרה חשוכה זה מה שהרים אותי להמשיך ולעשות את העשייה הזאת ולהסתכל קדימה מהחושך. It's sad to hear, but in a way it was a moment of pride for me to think that knowing how they protected one another is going to be my inspiration to continue in this darkness, to motivate others to support and love each other as Am Yisrael. שאיך שהם שרדו בתוך מנהרה בלי אוכל, בלי אוויר, אנחנו פה. כשאנחנו רואים אור יום, יש לנו אוכל, יש לנו אוויר, ויכולים לשתות, אנחנו בינינו מסתדרים. אנחנו חושבים על זה שלידינו, כמו שהם חשבו והגנו אחד על השני. They were in darkness, hungry, no air, and all they did was think about each other and protect one another. And we have freedom, we have air, we have light, we have food. Are we protecting one another? Are we thinking about one another? Are we kind to one another? עד שאורי לא נרצח, תמיד חששתי מה הוא רואה, מה נותנים לו לראות בטלוויזיה, או מה נותנים לו לשמוע על כל ההפגנות שקורים בעם ישראל. Until I found out that Ori was murdered, I was wondering, can he see us? Can he see what's going on in Israel? Does he know what's going on? Does he hear me speaking around the world? Is he aware of what's going on in the different places in Israel? ידעתי והייתי בטוחה בדבר אחד, שאם אורי היה בחיים, הוא הכי היה גאה בדרך שעשיתי, שהייתי הולכת פעמיים בשבוע שהייתי בארץ, מבקרת את הפצועים שלנו, את החיילים שלנו. I know in my heart that if Ori would know what was going on, he would be so proud, and I was doing it in his merit, that once or twice a week I would go to all the wounded soldiers
and the people from the Nova Festival that were wounded, and I would just support them and visit them, hug them, and be with them in their pain. כי עם כל הכאב הם נפצעו בגלל הילדים שלנו, בגלל החטופים שנמצאים שם, ומגיע להם את כל הכבוד הראוי להם. All the soldiers, all the Tzahal wounded warriors are wounded because of our children, because they were protecting our children. The Chatufim and the not Chatufim, they were there fighting for us. בשבילי הם קודש קודשים. For Einav, she believes they're Kodesh Kodashim. מגיע לנו, ואני הכי גאה בהם. ואני הכי גאה בבן שלי. שזו הייתה המשפחה האחרונה שלו. ואני יודעת ובטוחה שאם אורי היה חוזר בחיים, הוא היה נלחם בחזרה לחזור ולהוציא אותם. Tzahal, every soldier, is the holiest of holiest. I believe with my full heart that if Ori was alive, he would do anything possible to go inside, save the Chatufim, and be there for all his brother soldiers. And I am so proud of Ori for the way he led his life as a soldier. אז אני הכי גאה בצבא שלנו, שהם מוסרים את הנפש שלהם יום ולילה. והלוואי שכולם יחזרו הביתה, כולל החיילים שלנו, בריאים ושלמים. I'm so proud of our Tzva Hagana Yisrael, and I pray that everybody comes back healthy and well and healed. אני רוצה להגיד לכם תודה על הזכות שבאתם לשמוע את הסיפור גבורה של הבן שלי אורי, ובעזרת השם אנחנו ניפגש כולנו רק בשמחות, שיהיה גמר חתימה טובה. תודה רבה. I want to thank you all for coming out and hearing Ori's story, and I want to wish everybody a Gmar Chatima Tova, and we should have a good year, and thank you for being here, and Chag Sameach. אני רוצה להגיד את מזמור לתודה, שבעזרת השם כל החיילים שלנו הפצועים יבריאו, שבעזרת השם השנה הזאת אנחנו נזכה רק לשמחות. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ולדור ודור אמונתו. I want to thank Einav for sharing this amazing story, and maybe before we close, we'll sing Achenu together. Achenu kol beis Yisrael, Achenu kol beis Yisrael.